for an axially loaded column of size 300 by 600 mm. And column load is 1150 kilonewtons. Safe bearing capacity of soil is 200 kilonewton per meter square. Use M20 grade concrete and Fe 415 steel. So this is the data given. Design a rectangular footing. Here it is clearly mentioned. Design a footing అంటే ఏం చేస్తారంటే లోడ్ ఏరియా వచ్చిన తర్వాత దాని స్క్వేర్ రూట్ వేసేసుకోండి, మీకు డిజైన్ ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ లో ఇఫ్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్ ఆర్ ది షేప్ ఆఫ్ ది ఫుటింగ్, that means shape of the footing, whether it is a square footing or rectangular footing, better always go for square footing. If it is not mentioned here in this problem, it is particularly mentioned here, it is a rectangular footing. So there is no choice, you have to go for rectangular footing. Okay, now you write the data given here. The data given is, so FCK is equal to 20, Fi is equal to 450, better you write the units also, and the Q shape bearing capacity Q is given as 200 kilonewton per meter square, and the load is given as column load PC is given as 1150 kilonewtons. Okay, now design a rectangular footing means you have to design the depth of the footing and the steel in both the directions. What is the D value here? AST X. What is the AST? Steel in the X direction, steel in the Y direction. The difference between the previous problem and this problem is, the difference between this is here. In the previous problem, square footing, you have only the reinforcement is same in both the directions, X and Y. అంటే ఒకసారి చేస్తే చాలు, AST ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు. You can provide the same reinforcement, same size and the spacing in the both the directions. But here, a rectangular footing, you have to calculate the steel in the both the directions, X direction and Y direction. The D formula is same, but here you have to do it twice. The AST you have to calculate in the X and Y directions. That's all. So design the depth of the footing and design the area of the steel and provide in both the directions and draw the final diagram. Okay, so this is the data given. Now for the design of the footing, there are some design steps here. We will see one by one. I'll write it here. See, for the design steps, the first step is calculation of total load. Okay,
The second step is calculation of size of footing. That is area of footing. Size of footing or area of the footing. Then the third step is calculation soil of pressure. soil pressure, upward soil pressure. See, load is coming from the, see, you have a column here, the load is coming from the top, and you have a upward soil pressure from the bottom. Okay, see the third step, QU, you have to calculate. Then the fourth step is calculation of D. Calculation of D. Using the three criteria: bending moment, one-way shear, and two-way shear. One-way shear and two-way shear. And the fifth step is, what is that fifth step? Calculation of AST, sir. AST. calculation of the, you have to remember the design steps. Calculation of AST. Tarvata. Next, antena? Right. So these are the 5 steps you have in the design of the footing. Now here, the first step, you have 5 steps: total load, size of footing, soil pressure, calculation of D based on these 3 criteria, and the calculation of AST. Now, see the design here. The first step is the calculation of the total load. For calculation of total load, say the column load is given as column load. Okay, column load is PC is given as 1150, and the sulfate of footing. Sulfate of footing. Let us say PF or WF, whatever it may be. Okay. ఎంత అవుతుంది అప్పుడు సల్ఫేట్ ఆఫ్ ఫుటింగ్ ఎంత అవుతుంది? హలో భాస్కర్, ఎంత అవుతుంది? Column load is given as 1150 kilonewtons. What is the sulfate of the footing? ఎంత తీసుకున్నాం మనం? మర్చిపోయారు, 1 week వెళ్ళాడు, మర్చిపోయారు. భాస్కర్, ఇంకెవరు ఉన్నారా? శ్రావణ ఉందమ్మా? 10% of column. ఎంత తీసుకోవాలమ్మా? 10% of PC, sir. 10% of column load. 10% of column load. మర్చిపోకూడదు. ఈ స్టెప్స్ రాసేది అందుకే మర్చిపోతారండి. సో 10% అంటే 1150 by అంటే 10% అంటే 115 కిలోమీటర్స్. సో total load is equal to 1150 plus 115. 10% తీసుకోవాలి. Okay. So sulfate of the footing, you have to take 10% of the total column load. Now it comes to 1265. 126. Okay, now the second step is calculation of the size of the footing. Calculation of the size of the footing. So the formula area A is equal to, let us say total load is equal to P by Q. Q is given as 200 kilonewtons. So 1265 by 200. So it comes to, and thus the 6.325 meter square. Meter square, remember,
This is 200 kilonewton per meter square. So this is the meter square area. Now, the important thing here is how to select the rectangular footing. How Sir, to 6325 square కాదు. meters. Okay, sir. Okay, sir. Okay. 200 kilonewton per meter Okay, sir. ఓకేనా ఓకేనా ఇది కిలోమీటర్ ఇది కిలోమీటర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది మీటర్ స్క్వేర్ ఓకేనా రైట్ the important thing here is there is no hard and fast rule to select a rectangular footing ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలనేది ఇంతవరకు there is no hard and fast rule okay ఫార్ములా అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ సో హియర్ the assume it's only assumption assume L is equal to 2B అట్లా చేయాలని రూల్ ఏ లేదు ఇట్స్ ఓన్లీ an assumption okay L is equal to 2B now so area here is equal to L into B but L is equal to 2B into B is equal to 6.325 okay so B is equal to B ఎంత వచ్చిందో చూడండి B is equal to how much it is ఎంత వచ్చింది B is equal to it is 1.78 meters okay B is equal to 1.78 meters let us say 1.8 meters round up చేసాం so L is equal to 1.8 into 2 3.6 meters so what is the size of the footing 3.6 by 1.8 meters this is how you have to calculate the remaining procedure is same only thing is you need to calculate the steel in the both the directions whereas in the square footing you have to calculate the steel only in the one direction and provide the same in the other direction also but here the dimensions are different the square footing the rectangular footing one dimension is 3.6 అయితే L is equal to 2B ఎందుకు తీసుకోవాలనేది it is only an assumption అలా రూలే లేదు అట్లా ఓకే సో ఏదో ఒక మెథడ్ ఫాలో అవ్వాలి కాబట్టి we assume that is L is equal to 2 ఓకే ఇంకో బేసిస్ ఏంటంటే కాలం ఎంత ఇచ్చాడు 300 into 2 ఇచ్చాడు this is through 2 times of this one so in that way also you can calculate ఇది అదే ఒకసారి ఇది స్క్వేర్ కాలం అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటాం ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ an assumption L is equal to assume L is equal to 2 okay the remaining procedure is same as you have done in this square footing only the dimensions A and B changes whereas in the square footing A and B and the L and B are same but here it is different now అర్థమైంది కదా ఇక్కడ వరకు now I'll proceed to the next one follow Sure. okay right now calculate the third step we'll go to the third step the third step is calculation of soil pressure the third step is calculation of soil pressure QU we call it as QU is equal to PC by L into B the column load is 1150 divided by 3.6 into 1.8 okay it comes to
177.47. This is kilonewton per meter square. Units right? Kilonewton per meter square. Okay. Now the soil pressure is, you multiply with Q is equal to 1.5. 1.5 is equal to. So now, of course, 1.5 is also there. So it comes to 266.21 kilonewton per meter square. Now the third step is over. The next step is the calculation of T, calculation of D value here. See here, in the design you have 5 steps, total 5 steps. Column load, we have calculated. The size Helford of footing is 10% of this one. And the area we have calculated, size of the footing is decided here. For square footing, you just take the square root of this, you will get the L and B are same. But here rectangular footing, assume that L is equal to 2B. Okay, then calculate the third step. Now these 3 steps are over. First step is over, second is over, third is over. Next one is the calculation of D value here. This is very, very important. The important step in the design of the footing is the calculation of D. Okay. Now calculation of D value here. This is fourth step. So this is based on the 3 criteria: bending moment criteria, one-way shear criteria, third one is two-way shear criteria. Okay, L is given as 3.6 meters. Just now I calculated this is 1.8 meters. Okay. Now the rectangular column is given here. Rectangular column 300 by something is given here. 300 by 300 into 600, sir. 600 is given here. Rectangular column. ఓకే అయితే ఇప్పుడు కాలంని దీంట్లో ఎలా ఫేస్ చేయాలనేది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ది కాలం పొజిషనింగ్ ఇస్ ఆల్సో ప్లేస్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాలం ఇచ్చేసాడు, ఇక్కడ ఎట్లా పెట్టాడో చెప్పలేదు మనకి. ఓన్లీ కాలం 300 by 600 ఉంది అన్నాడు అంతే. ఓకే, సో ఈ కాలం ఎలా ఫేస్ చేయాలంటే ఈ లాంగర్ డైమెన్షన్ లో లాంగర్ డైమెన్షన్ పెట్టాలి, షార్టర్ డైమెన్షన్ లో షార్టర్. So this is 600, this is 300. Our formula name Maro. Say that this is A, this is B. This is L, this is B. So longer dimension lo longer span unna column pettali, shorter dimension lo shorter column.
ఓకే, దీన్నే ఇలా ఇలా పెట్టామనుకో, ఇలా పెట్టకుండా ఇట్లా పెట్టామనుకో, ఇట్లా పెట్టామనుకో, దిస్ ఈస్ 300, దిస్ ఈస్ 600. ఇలా పెట్టకుండా దిస్ ఈస్ రైట్, దిస్ ఈస్ రాంగ్. ఇలా పెట్టకుండా ఇలా పెట్టామనుకో, ఓకే, పంచింగ్ షీర్ అనేది తేడా వస్తుంది. పంచింగ్ షీర్ ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పాం, మనకి ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. See here, the first criteria is, this is A, bending moment criteria. This is at the face of the column, face of the column. Okay, so now assume that my head is a column and my hands are footing. Okay, now here the critical section for bending moment criteria, the critical section develops at the face of this column. It kani. Okay, right side this one. So here you will get a critical section here. So we have taken the this is L, this is L minus A by 2, L minus, so this is the critical section. So at this point the bending moment critical section develops and the failure takes place at this point. Okay, then coming to the other one, the second one is the one-way shear criteria. One-way shear. One-way shear criteria. Here, the critical section, that is failure, will take place at this point at a distance of D from the face of the column. So ఇక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోద్ది. ఓకే, ఫుటింగ్ లో మనకి కాలం లోడ్ మూలంగా బెండింగ్ మూమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఫెయిల్యూర్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ ది ఇయర్, ఈ సైడ్ ఫేస్ ఆఫ్ ది కాలం లో వస్తుంది. నౌ హియర్ ది వన్ వే షియర్, ది ఫెయిల్యూర్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ దిస్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఎల్బో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎల్బో. So this distance is from the face of this column to the elbow is, let us say, D. Okay, so the critical section for one-way shear, the critical section will develop at the elbow. So మనకి ఏమవుతుంది, బాటమ్ నుంచి అప్వర్డ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు ఇలా లిఫ్ట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది one-way shear here. So this is at a distance of, so మనకి D ఎందుకు వచ్చింది, ఫుటింగ్ అనుకుంటే D ఎందుకు వచ్చింది, 45 degrees లో ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఈ డిస్టెన్స్ మనకి ఇది D కాబట్టి, ఓకే, సో ఇది 45 degrees ఉన్నప్పుడు, ఇది D కాబట్టి 45 degrees ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా ఆబ్వియస్ గా ఇది D అయినప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఇది కూడా D. The 45 degrees low failure will take place at a distance of D from the face of this column. So this is the one-way shear here. Now coming to the other failure, two-way shear. The two-way shear will act at a distance of D by 2 from the face of the column. That is, see, this is the green line is A, the blue line is B, and we have a D by 2 here. This is C. So this acts at a distance of D by 2. And చూడండి, see, the bending moment failure will take place at this is the face of this column. Assume that my head is a column and this is at the face of the column, and the shear, one-way shear, acts at the elbow here. So this distance is
This distance is D. Okay. Why it is D? Here, the failure will take place at an angle of 45 degrees from the shear failure will take place at an angle of 45 degrees. So this is D, means this is also D. Now, two-way shear will develop because of this, the shear in both the directions. Here, the bending moment here, the one-way shear is at the elbow, and this joint, okay, the hand joint, this is at a distance of D by 2 from the face of the column. This is D by 2 from the face of the column here. So మనకి ఇక్కడ ఇదేమవుతుందంటే మనకి ఈ పంచింగ్ షియర్ టూ-వే షియర్ వచ్చినప్పుడు ఈ కాలం కిందకి వెళ్ళిపోద్ది, ఈ పార్ట్ ఏమో పైకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ కాలం ఏమో దిస్ ట్రైస్ టు గో డౌన్ అండ్ ది రిమైనింగ్ పార్ట్ విల్ గో టు గోస్ అప్. సో అందుకని ఏంటంటే ఈ వాల్యూ కానీ ఒక వాల్యూ tau v is less than tau c or tau v is less than tau p, we call it as punching shear. Less than ఉంటేనే అప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై మనకి కాలం పొజిషన్ కానీ రివర్స్ చేసామనుకోండి, చేస్తే you'll have the different punching shear. So that is why for longer span you have to provide a longer side of the column. Okay, this is very important. Now the remaining design is same. The remaining procedure is Bhaskar, ఇది అర్థమైందా? మూడు. హలో రావణి, వాయిస్ వినపడుతుందా మీకు? Yes, sir. Okay, right. వినిపిస్తుంది. See, at the face of the column you have a at the elbow here you have a one-way shear, at the center D by 2 from the face of the column to the one-way shear you have a two-way shear here. Now there are formulas for the bending moment and the one-way shear and two-way shear. Now substitute in the equation, you'll get the D value, D1, D2, D3 values. Now we'll try to find out the D1 and D2 and D3 values. The maximum of these three values should be considered. Now we'll see the bending moment now. The bending moment criteria, you have the formula. MUy is equal to QU into MUy is equal to QU into D into L minus CA whole square by 8. Okay. L is 3.6, B is 1.8, A is 600. This is 300. A is equal to 0.6, B is equal to 0.3 meters. Now substitute the values here. Similarly, calculate the MUX.
So here, take the maximum value here. The maximum is equal to say for M20 grade concrete, XMX value is equal to 0.4820. So substitute the values here. So if you solve this, you will get the D value 330. This is bending moment criteria. Okay. It's only a substitution of the values. Once you know the formulas, here mu is equal to q into mu is equal to q into L into d minus d whole square by 8. Take the maximum value here. The maximum value is 539. You will get the okay. The next one is the one-way shear criteria. Okay, అమ్మా ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా అందరికి? Yes, sir. Okay, right. Now we have a one-way shear criteria. Now we got d1 is equal to 330 m. Now we'll find out the d2 value. So from the one-way shear criteria, one-way shear criteria. Now here we have to calculate the shear force. So shear force at critical section. U into B into L minus A by 2 minus B. Okay. So substitute this value. So this is 1. Again, this is the shear force at the critical section. Now, shear force resisted by the concrete is equal to K into tau C into E into D. Okay. Now here, if you want to know the tau C from the code book, AST value is required. So assume minimum percentage of steel is equal to 0.2% assume. So from the code book, tau C is equal to 0.3 from code.
సో ప్రతి ప్రాబ్లం కి మినిమం 0.2% అని అస్యూమ్ చేసుకుని టౌసీ వేసుకోండి. అండ్ k value take always 1. So if d is greater than 1, greater than 300, tauc is equal to k is equal to always 1. If it is less than, there is a change in the value here. 1.25. Now here, tauc is equal to 0.32 into b is 1.8 into b. This is 2. Now equate 1 and 2. Now dt is equal to equate this 1 and 2. dt is equal to 681 mm. So here dt is equal to 681 mm. So d1, d2, d3 calculate చేసేటప్పుడు one way share లోనే మనకి d value వస్తుంది. So this is regarding the మనకి బెండింగ్ మూమెంట్ తో డిజైన్ చేసి వన్ వే షేర్ టూ వే షేర్ చెక్ చేయమన్నాడు క్వశ్చన్ ఒకసారి. ఓకే, సో ది వాల్యూ దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ దిస్ వాల్యూ. సో దిస్ is tau v, this is tau c. Tau v should be less than the tau c value. Then if it is less than, then our check is okay. Okay, ఒకసారి అట్లా అడుగుతాడు బెండింగ్ మూమెంట్ క్రైటీరియా తర్వాత థిక్నెస్ క్యాల్కులేట్ చేసి వన్ వే షేర్ టూ వే షేర్ చెక్ చేయమంటాడు. చెక్ చేయమన్నప్పుడు ఏంటి, సో దిస్ ఇస్ ది షేర్ ఫోర్స్ అట్ ది critical section. This should be less than this value here. Okay, this value should be less than this value. 1 should be less than 2. Then our check is okay. Now we have calculated the d value using the one way shear. Now there is the other criteria called two way shear, or we call it as punching shear criteria. You will see the punching shear also. The next one is the two-way shear criteria. Or we call it as punching shear. Okay, so punching shear అని ఎందుకన్నా అంటే ఇది ఫుటింగ్ అనుకోండి, ఇది కాలం, ఇది ఇక్కడ నుంచి d/2 డిస్టెన్స్ లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి ఈ కాలం లోడ్ ఇలా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పార్ట్, ఈ ఫుటింగ్ పార్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. This will go down, this will punch the column will punch this footing, and that is why the shear developed at this point, we call it as punching shear. Now so for the punching shear we have the formulas here. QU into L into B minus A plus D into B plus D is equal to tau P into 2 into A plus D plus B plus D into D. So ఇక్కడ
3 అనుకోండి, D బదులు D3 అనుకోండి. So this is the punching shear formula. Now substitute all the values here. U is equal to 266.21. Top A will calculate 2 into D. Now we'll calculate the punching shear value, tau P. Tau P is equal to punching shear. So this value should be less than this one. ఒకవేళ మనకి bending moment తో డిజైన్ చేసి shear తో చెక్ చేయమన్నప్పుడు this value should be less than or equal to the value ఇక్కడ 1 ఎలాగో less than 2 ఉన్నామో ఇక్కడ కూడా this is 1, this is 2. 1 should be less than 2. చెక్ అంటే అది. ఒక్కోసారి ప్రాబ్లం అలా అడుగుతాడు. డిజైన్ ది పుట్టింగ్ అన్నప్పుడు బెండింగ్ మూమెంట్ తో డిజైన్ చేసి చెక్ ఫర్ 1 వే షియర్ అండ్ చెక్ ఫర్ 2 వే షియర్ అన్నప్పుడు సేమ్ ఫార్ములానే దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి లెస్ దాన్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, now we are calculating the D3 value. Now equate this. The tau P value is equal to Ks into tau PC. Okay, whereas Ks is equal to 0.5 plus beta. What is this beta? Beta is equal to what is that? Beta into B by A, na? B by A, I think so. Antara? 0.3 by 0.6. ఎంత వస్తుంది? 1/2. So బీటా ఒకసారి చూడండి, బీటా వాల్యూ ఏంటో. So this value is 0.5 plus 0.5, you will get 1. But Ks maximum value is 1 only. Maximum value is 1 only. But here also we got 1. And the tau PC value, depends upon the value 0.25 into square root of FCK. 0.25 into square root of FCK is given as 20. You will get 1.118. So 1 into 1.118. Now substitute this value in the equation 1. E3 is equal to how much it is? 607. 607 meters. Now if you write these three values, D1 is equal, D3 is equal to, D2 is equal to 681, D1 is equal to 330 mm. Okay. Now here the maximum value here is, out of these three values, the D1 is based on the bending moment criteria, 1 way shear, 2 way shear. So 1 way shear you will get the maximum value for any problem. 1 way shear you will get the maximum value. Take the D value as let us say D is equal to 690 mm. Right. 690 mm. Okay. Now the grass value overall depth. Capital D is equal to, okay.
small d plus cover, here cover plus bar dia by 2. Okay. Assume the 16 mm bars are provided. 16 mm 5 bars are provided. So this is 690 plus cover is, let us say, 50 mm plus 16 by 2. You will get 698 plus 50. 748 mm. 748. Let us say 750. So this is how we have to provide the, now the 750 mm. The D value here is the actual D value. This is D provided. The actual D value here is 750 minus 50 minus 8. 600, 692. The actual D. Even if you take 690, there is nothing wrong. Okay. So this is how you have to calculate the. This is how you have to calculate the D1, D2, D3 values here. Oscar, అర్థమైందా? Oscar, Yes, sir. ఒకసారి చూడండి, D కి స్మాల్ క్యాపిటల్ D కి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఇది D. ఓకేనా? ఇది D మనకి 690 mm వచ్చింది. ఈ బార్ వచ్చేటప్పటికి 16 mm ఇది బార్. కవర్ క్లియర్ కవర్ అంటే ఇది 50 mm. క్లియర్ కవర్, ఎఫెక్టివ్ కవర్, దేర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ హియర్. ఎఫెక్టివ్ కవర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి దీని సెంటర్ వరకు. ఓకే, అది ఎఫెక్టివ్ కవర్. క్లియర్ కవర్ అంటే ఇది 50, ఇది 16. బార్ సెంటర్ అన్నాం కాబట్టి మనకి బార్ సెంటర్ అంటే ఇలా అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ 16 mm. అంటే ఇది బార్ ఒకటి 16 mm కాబట్టి హాఫ్ అంటే ఇది 8 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ 690 plus 8 plus 50. See, this is overall dia D. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ. Follow? The effective depth is 690 mm. The bar dia, 50% of this dia is center వరకు. Okay, 8 plus clear cover 50. So total వచ్చేటప్పటికి 750 అయింది. Final గా actual D వచ్చేటప్పటికి 692. ఓకే కదమ్మా, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా అందరికి? మాట్లాడుతున్నా. Yes, sir. ఓకే, రైట్. మీరు అర్థమైందంటే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తాను, లేదంటే అక్కడ ఉంటాం. నా ఫార్ములాలు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ ఫార్ములాలు ఎలా వచ్చిందో చెప్పా ఫస్ట్ క్లాసులో. ఆ ప్రశ్న ఒకవేళ మీరు మర్చిపోయినా ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేసుకుంటే ఎగ్జామినేషన్ లో మర్చిపోయినా కానీ యూ కెన్ డిరైవ్ దట్ ఫార్ములా. Now the D is over. Next step is the calculation of AST here. ఇక్కడ 2 సార్లు చేయాలి. Steel in the X direction, steel in the Y direction. You want in the spacing, size of the bar and the spacing of the bar. One minute, Vakresh.
The next step is the calculation of the AST, the last step, fourth step. The calculation of AST in both the directions, longer span direction and shorter span direction. ఈ ఫార్ములా చేయొచ్చు ఇంకో ఫార్ములా కూడా ఉంది రెండు చెప్పాను అది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు this is there in your code book, just copy it. ఇవన్నీ ఎంఎంలో ఉన్నాయి కాబట్టి బి కూడా ఎంఎంలో వేసుకోండి ఓకే నౌ ద బెండింగ్ మూమెంట్ హియర్ ఈస్ 10 to the power of 6. If you solve this, you will get the AST. So this is the AST value. Okay. Now find out the spacing here. Spacing here is equal to use 16 mm bar. Spacing is equal to area of one bar by AST. Pi by 4 into assume D is equal to 16 mm square. It comes to 162 mm. So provide 16 bars at 160 mm. Center to center. This is the steel in the longer span direction. Okay. Now we have to find out the steel in the shorter span direction. Okay. Let's see the steel in the shorter span direction. MUX is equal to the same formula. Same here. Only the bending moment changes. Bending moment is MUX is equal to AST is equal to 1098. Okay. So here AST is equal to 1098. Now we have provided the steel in the longer span direction, and now we are trying to provide the steel in the shorter span direction.
The important thing here is the minimum reinforcement. Minimum reinforcement. Point 0.12 BD by 100. So this is 0.12 into 1800, sir. 1800. Okay. Overall depth 1800 acres. Okay, sir. 0.22 BD by 100. Overall, understand. And that's a number value. This comes to 1620. And there are point minimum reinforcement is equal to BD. Short span direction low. సార్ ఎందుకు మీరు వేసే Hello, Bhaskar? Yes, sir. Antara 1620 ఏనా? Present calculator లేదు sir నా దగ్గర. Okay. See here. The AC we got here is 1098 only. But minimum required is 1620 mm square. Minimum required is 1620 mm square. Okay. So that is why the minimum reinforcement is greater than the AST value here. Minimum మనకి minimum 1620 కావాలి, కానీ మనకు వచ్చింది ఎంత 1098 వచ్చింది. సో మినిమం ప్రొవైడ్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఓకే, ఆ మినిమం ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తాడంటే ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తాడంటే బ్యాండ్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. సెంటర్లోనూ ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు, ఎడ్జ్కి వచ్చేటప్పుడు తగ్గిస్తాడు. So this is called, they call it as central band. Central band. Okay. So ఈ పార్ట్ లో క్లోజర్ స్పేసింగ్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాడు రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. ఇక్కడ ఎడ్జ్కి వచ్చేటప్పటికి అంటే కాలం ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి కాలం దగ్గరలో మనకి ఫెయిల్యూర్ ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకే, సో హియర్ ది మినిమం you required is 1099. 10 minimum is 1620. So minimum is, this is the value, minimum value ఇంత ఉండాలి, కానీ మనకి ఇంత వచ్చింది. కంపల్సరీగా ఇది ప్రొవైడ్ చేయాలి 1620. So that should be provided in the
band manner. At the center, you have to provide the more reinforcement here, and at the end, because the column is here. So nearer to the column, you have to provide more reinforcement. So failure ఎక్కడ వస్తుంది? D నుంచి D/2 distance లోనే shear failure వస్తుంది. ఓకే, సో మనకి బెండింగ్ అయితే ఇక్కడ వస్తుంది బెండింగ్, లేదా ఇక్కడ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ the reinforcement nearer to the column. You have to provide more reinforcement. So for this, there is a formula. మనకి AST కానీ సపోజ్ ఇది 1000 వచ్చింది, ఇదేదో 800 వచ్చింది అనుకోండి, ఇంకేం చేయాల్సిన లేదు, జస్ట్ స్పేసింగ్ ప్రొవైడ్ చేసి వదిలేస్తే చాలు. అన్ని కేసులు ఇలా రాదు, బట్ హియర్ వి గెట్, ఇన్ దిస్ కేస్ వి గాట్ దిస్ వాల్యూ. ది మినిమం వాల్యూ ఇస్ మోర్ దాన్ ది provided value here. So in that case, what you have to do is, so this is given in the IS code. If this case, as per IS code, some class is also given. If this is there, I'll see if this is not there. One minute, ఒకసారి చూస్తాను క్లాస్ ఎట్లా. This is given in the IS code 34.3.1 C. 1C. Okay. This recommends the steel near the column. ఇక్కడ ఇలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయమని చెప్పిందంటే, ది IS code space with the clause 34.3 పేజ్ నెంబర్ చూడండి మీరు. దీంట్లో ఏం చేయమన్నా అంటే, reinforcement in central band is equal to by total reinforcement in shorter direction is equal to, ఏం చేయండి కోడ్ బుక్ లో 2/β+1. బీటా అంటే ఏం చెప్పాడు? బీటా is equal to L/B. Here L is equal to 3.6/1.8. This is 2. So 2/2+1. 2/3. Now reinforcement in central band is equal to central band. Central band అంటే ఇందాక చెప్పాను, కాలం దగ్గరగా ఎక్కువ reinforcement కూడా 2/3 into total reinforcement in shorter direction ASTX. ఎంత వచ్చింది మనకి? 2/3 into వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఎంత వచ్చింది అమ్మాయి ఇందాక? 10 something we have got. 1098. So how much it is? Okay, sure. Calculation. 1098 into 2 divided by 3.
732. 732 mm square. Okay. Now for this central band, you find out the spacing using 16 mm bars. Pi by 4 into 16 square by how much it is? 732. Into B. B at the 1800. It comes to sir. $494 వచ్చింది ఎంతనా? The maximum spacing is 300 only. So restrict this to 300 spacing. Okay. And ఎంత వచ్చింది ఇందాక స్టీల్ మనకి మొత్తం? స్టీల్ ఎంత వాల్యూ వచ్చింది కదా? So balance in the balance reinforcement. Balance reinforcement in outer bands. It is central band. మనకి క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చిందమ్మా? మినిమం ఎంత వచ్చింది? 10 మినిమం ఎంత వచ్చింది చూడండి మాస్టర్. మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉందాడా? దాంట్లోంచి తీసేస్తే మిగిలిన దానికి స్పేసింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. మినిమం ఎంతమ్మా? 0.12 into 1800 into 750 by 100. ఏంటి ఎవరు ఫాలో అవట్లేదు? 0.12 into 18 into 750. 1620 వచ్చింది అంతేనా? 1620 వచ్చింది కదా, బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి. 1620 minus 732 minus 732 888. సో దీనికి కూడా సేమ్ అంతే వస్తుంది. సో మోర్ దాన్ ఇది ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి 1800 80 కాబట్టి 400 చేయాల్సి వస్తుంది. సో ప్రొవైడ్ 16 mm bars at 300 mm. Maximum is 300 mm center to center. సో కావాలంటే మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటూ పెడతాం. సో స్పేసింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/4 into 16 square divided by 888 into 1800. So ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే it get more than 300 వస్తుంది. ఇది 498 వచ్చింది కాబట్టి దాని దగ్గర వస్తుంది 400. సో దిస్ ఇస్ మోర్ దాన్ 300. సో ప్రొవైడ్ 300 mm సెంటర్ టు సెంటర్. సో దిస్ ఇస్ హౌ. ఇక్కడ ఏమైంది, మినిమం రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ మామూలు ప్రొవైడ్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ వచ్చేసింది. ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఇలా ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో సెంట్రల్ బ్యాండ్ లో రాను ఈ క్యాల్కులేట్ చేస్తే 2/3 వచ్చింది. 2/3 అవర్ సెంట్రల్ బ్యాండ్ లో ప్రొవైడ్ చేసి మిగిలిన దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే.
Now we have to draw the total diagram here. ఇదంతా లేదనుకోండి, లేకపోతే స్పేసింగ్ ఒకసారి కనుక్కొని ప్రొవైడ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ when the minimum reinforcement is greater than the reinforcement in the shorter direction. Now you have to draw the diagram here.
So this is the design of the rectangular footing. Okay. So after completion of this problem, you have to draw the diagram also. So now here you have a column of 300 by 600 mm size and the footing of 3600 by 1800 size. And in the longer span direction, the 16 mm 5 bars at 160 mm is provided. And in the shorter span direction, here there is a central band and outer band. Here the 50% is taken here in the central band, the remaining is provided, remaining 50 is provided in the outer bands. So here the spacing we have calculated, just now we have calculated 16 mm, and the maximum is 300 mm. We got 450 and 400. So the maximum allowed spacing is 300 mm. So here in the outer band 16 mm at 300 mm. In the same way in the central band also it is central band also it is 16 mm at 300 mm center to center. I mean 300 mm center to center. So this is the design of the rectangular footing. We have designed the size of the footing. This is 750 mm. The size is, depth of the footing is 750 mm. And the column size given as 600 by 300. And the footing dimensions are in the longer span direction 3600 and in the shorter span direction 1800. Okay. So this is the design of the rectangular footing. రేపు ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్తాం. ఓకేనా? హలో. ఓకే సార్. మీరు ఇందాక అందరూ రాలేదు. మిడ్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ని అసైన్మెంట్ 1 కింద 3 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో 3 యూనిట్స్ లో 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు. అవి అసైన్మెంట్ 1 కింద సాల్వ్ చేసి నాకు ఎన్విరాన్మెంటల్ ల్యాబ్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు మీరు సబ్మిట్ చేయండి హార్డ్ కాపీ. ఓకే. అలాగే మిడ్ 2 ఎగ్జామ్ ముందల మీకు యూనిట్ 4 అండ్ 5 లోంచి ఒక 6 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. అవి కూడా సాల్వ్ చేసి అసైన్మెంట్ 2 కింద సబ్మిట్ చేయండి హార్డ్ కాపీ. చేస్తే మీకు అసైన్మెంట్ 5 మార్క్స్ ఉంటాయి కదా, అవి అవార్డ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఈ 6 ప్రాబ్లమ్స్ చేసేసి నాకు A4 షీట్ల మీద రాసి సబ్మిట్ చేయండి. ఓకేనా? హలో. ఓకే. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? సో నౌ దిస్ ఇస్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ది రెక్టాంగులర్ ఫుటింగ్. రేపు ఇంకొకటి 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. దీంట్లోనే డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి. చేస్తే మీకు ఫుటింగ్ చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. స్క్వేర్ ఫుటింగ్, రెక్టాంగులర్ ఫుటింగ్ ప్లస్ థిక్నెస్ కూడా మీకు ఎగ్జామ్ లో యూనిఫామ్ థిక్నెస్ అంటాడు. ఇది చూడండి, ఇక్కడ థిక్నెస్ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా అంతే. అలా కాకుండా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మీకు అవి లేవు. స్లోప్డ్ ఫుటింగ్ అంటాడు. ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ థిక్నెస్ వేరు, ఇక్కడ థిక్నెస్ వేరు. ఓకే. అది లేదు మీకు ఎగ్జామ్ ఇంతవరకు చదువుకోండి సార్. సింపుల్ 2 ప్రాబ్లమ్స్, ఒకటి స్క్వేర్ ఫుటింగ్, ఒకటి రెక్టాంగులర్ ఫుటింగ్. ఓకేనా? తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఎల్ ఇటు పెట్టుకున్నాను, ఆర్జానిక్ డైరెక్షన్ లో ఎల్ పెట్టుకున్నాను, ఈ డైరెక్షన్ లో బి పెట్టుకున్నాను. 3600, 1800. ఇలా ఎంత పెట్టాలి సార్? నేను ఇటు పెట్టుకుంటాను అన్నమాట. ఓకే. ఇదే చూడండి, ఇదే ఎల్ డైరెక్షన్ లోనో 1800 పెడతాను నేను, ఈ డైరెక్షన్ లోనో 3600 పెట్టుకుంటాను. ఓకే. ఎల్ ఇటు పెట్టాలని రూలే ఉంది. నేను లాంగర్ స్పాన్ లో 3600 తీసుకున్నా, ఇది లాంగర్ స్పాన్ తీసుకుంటాడు, ఇది షార్ట్ స్పాన్ తీసుకుంటాడు. అంటే చూడండి, ఇదేమో 1800, ఇదేమో 3600. ఇక్కడ కొంచెం కిందకి. ఇది 1800, ఇది 3600. ఓకే. సో లాంగెస్ట్ స్పాన్ హియర్ ఈస్ 3600, షార్టర్ స్పాన్ ఎలా అయితే తీసుకోవాలి? నేను
ఇది 36, ఇది 18 ఎంత తీసుకోవాలి? ఇలా తీసుకుంటా అంటే దిస్ వే ఆల్సో యూ కెన్ డిజైన్ ది ప్రాబ్లం. ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? కాలం ని ఇలా పెట్టాలి, 600 ఇటు పెట్టాలి. వాళ్ళరా 300. సో లాంగర్ స్పాన్ డైరెక్షన్ లో లాంగర్ స్పాన్ ఆఫ్ ది కాలం పెట్టాలి, లాంగర్ సైజ్ ఆఫ్ ది కాలం. ఓకే, ఇలా పెట్టి మళ్ళీ కాలం ఇట్లా పెట్టకూడదు, ఉల్టా పెట్టకూడదు. ఇలా పెట్టి ఇలా పెట్టకూడదు. ఇటు 300 ఇటు 600 పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మనం పంచింగ్ షేర్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు ఇలా తీసుకొని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం, అందుకని అలా పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ స్పాన్ ఎటైనా తీసుకోండి, ఇది 3600 తీసుకోండి, ఇటు 1800 తీసుకోండి, లేదు ఇటు 1800 తీసుకోండి. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇట్లా చేస్తాడు ఉల్టా. కొన్ని బుక్ లో ఇలా చేస్తాడు, కొన్ని బుక్ లో 36 ఇటు తీసుకుంటాడు, 18 ఇటు తీసుకుంటాడు. పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? కాలం ఇలా పెట్టుకోవాలి. దిస్ ఈస్ 600, ఈ స్పాన్ డైరెక్షన్ లో దిస్ ఈస్ 300. ఇదేమన్నా ఇలా పెట్టి కాలం మనం ఉల్టా పెట్టామనుకోండి, పంచింగ్ షేర్ తేడా వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ది కాలం పొజిషనింగ్ is also plays a very very important role. Longer span direction, you have to provide the longer size of the column. That is very very important. So now with this, the design of the rectangular footing is over. If it is not mentioned in the examination, you go for the square footing, not for rectangular footing. Rectangular footing, it takes extra time. It takes another 10 minutes extra. So if it is a square footing, you can do it. ఒకటే బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది, ఒకటే ఏఎస్టీ వస్తుంది, ఒకటే స్పేసింగ్ వస్తుంది. డ్రాయింగ్ కూడా ఈజీ, మనకి రెండు సైడ్లో ఒకటే స్పేసింగ్ ఉంటుంది. ఏది ఎలా చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, నౌ అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నాను, ఒక్క నిమిషం ఉండండి.